Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the emotion. Don't be a pussy. Don't let nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth Nobody shut. likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let your woman run your life. You a bitch. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. The three most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. We've constructed an idea of masculinity in the United States that doesn't give young boys a way to feel secure in their masculinity, so we make them go prove it all the time. Within their peer group culture, each of them is posturing based on how the other boys are posturing, and what they end up missing is what they each really want, which is just that closeness. In good times, guys are like really close to each other, but when things get a little bit worse, you're on your own. From middle school, I had 4 really close friends. Once I kind of went into high school, I struggle finding people I can talk to because I feel like I'm not supposed to get help. Our kids get up every morning. They have to prepare their mask for how they're gonna walk to school. A lot of our students don't know how to take the mask off. What is it you don't let people see? Almost 90% of you have pain and anger on the back of that paper. If you never cry, then you have all these feelings stuffed up inside of you, and then you can't get them out. They really buy into a culture that doesn't value what we've feminized. If we're in a culture that doesn't value caring, doesn't value relationships, doesn't value empathy, you are going to have boys and girls, men and women go crazy. I had anger issues in high school. I felt like an outcast. I've been suspended at least once every year I was here. We would just look for trouble and just like try to fight. Boys are more likely to act out. They're more likely to become aggressive. Most people miss that as depression, or see it as a conduct disorder, or just a bad kid. I felt like just giving up on life. You know, I actually had suicide thoughts in my head at 6th grade. I felt alone for a long time, and I actually thought about killing myself. Whether it's homicidal violence or suicidal violence, people resort to such desperate behavior only when they are feeling shamed and humiliated, or feel they would be if they didn't prove that they were real men. If you're told from day one, don't let nobody disrespect you, and this is the way you handle it as a man, respect is linked to violence. If I can man up, why step down from that, you feel me? It's like instinct. So man up. Man up. Man up. Man up. Pull some fucking balls. Act like a man. Be a man. Be a man! For my kids, I was gonna end this hyper-masculine narrative here. Welcome to Wade Into Activism Festival, celebrating women's voices across the globe and asking us to move from awareness to action. Tonight, I'm really honored to be in conversation with Dr. Caroline Heltman, Executive Director of the Representation Project. So welcome, Caroline. Thank you, Giada. Before we start, I'd like to give you a quick introduction for our audience. Dr. Heltman is the Executive Director of the Representation Project and Chair of the Critical Theory and Social Justice Department at Accidental College in Los Angeles. Her research specializes in media, the presidency, and systems of power. Dr. Heltman has published 6 books, including Protest Politics in the Marketplace, Consumer Activism in the Corporate Age, Women, Power, and Politics, The Fight for Gender Equality in the United States, and Madame President, Gender and Politics on the Road to the White House. Dr. Heltman has been active in real-world politics as a professional pollster, campaign manager, and commentator for CNN International and Spectrum One. She's also been featured in the popular documentaries Misrepresentation, The Mask You Live In, The Hunting Ground, Informant, Equal Means Equal, Liberated, Nevertheless, and The Great American Lie. She splits her time between Los Angeles and New Orleans, where she co-founded the New Orleans Women's Shelter and the Lower Ninth Ward Living Museum. Dr. Heltman also co-founded End Rape on Campus, Faculty Against Rape, and End Rape Statute of Limitations. She is currently curating with the first civil rights museums in New Orleans with Miss Leona Tate,
one of the 4 little girls who desegregated the Deep South in 1960. Dr. Hellman is also the national co-chair of #EraNow, an organization dedicated to passing the Equal Rights Amendment to the Constitution. So your expertise and knowledge on the harm of gender stereotype is very multi-layered and very vast. I just wanted to ask you before, just how did you come to do this work? How did you begin to concentrate on this work? Well, Gianna, I was actually raised in a profoundly sexist household, which I think was an early formative experience, and was not treated the same as my brother, was not, allowed to, well, I wasn't allowed to cut my hair or wear pants. I was raised Pentecostal evangelical. I wasn't allowed to speak up in the church. So there were a lot of restrictions that I just found to be fundamentally unfair. And I had a political awakening when I, went to college and gained some of the language that I could use to push back against this. But I've been, I would say, a fiery little feminist since I was, a toddler. Yes. Amazing. Yeah, me too. So the conversation that you're having, in the representation with the representation project are about representation and how we are represented in the media. So one of the conversation that you are having is, okay, how do we represent women? And is it possible to represent women fairly and with dignity? But also you have this other conversation from the trailer that we saw, this very super famous documentary about how we raise boys. How do we socialize boys in American schooling? So if you can talk a little bit about that research and how this idea of masculinity, which is kind of like, the mainstream idea of masculinity in the United States, pushes our boys towards violent tendencies, either themselves or towards others. Yeah, so in The Mask You Live In, which is our second big film, we do focus on how gender norms and stereotypes really limit and harm boys and men. And as you point out, Giada, it has a lot to do with what we call this kind of traditional box of masculinity. So we raise our boys to bifurcate their head and their heart, that they're not to be emotional beings. And I would go a step further and say that we actually raise our boys in a very reactive way, right? So instead of trying to raise them to embrace their full humanity, we actually raise them by having them reject everything that is feminine, right? So you don't cry like a girl, don't throw like a girl. And we ask them to base their core identity on degrading everything that is feminine. And it ends up making them, in terms of what they're allowed to be in the world, only partially human, right? In the sense that they don't get to be fully human. They don't get to be the fully human emotional beings that they are. And that plays out in some really destructive ways. And also, when you raise half your population to base their core identity on degrading the gender norms that are enforced on the other half, then we get the culture that we live in, which is a culture where women are fundamentally considered second-class citizens, where we simply do not have the same value as men in our life. And of course, this is intersected with women of color, queer women, fat women, older women, disabled women having, even less access to resources and value in our culture. So with boys and men, our big focus in the film isn't just how they enact violence on the world as a result of not having good mental health care and good modeling and ways of demonstrating their emotions, but how harmful it is to boys and men. The suicide rates for boys and men are 3.8 times, so almost 4 times greater than for girls and women. So we have a national mental health crisis, but it is one that is profoundly affecting boys. So instead of seeking help, we discourage them from help-seeking behavior, and they go internal. Or, the only emotion that men are allowed to display really culturally, socially, is anger. And of course, we don't consider that to be an emotion because men do it, but we see, enactment of anger as the only kind of appropriate way to do that. So who are men in this man box? They're supposed to be controlling, aggressive, assertive, rational. And if they're not that, then they are policed by other boys and men. They're also policed by women,
the bad boy stereotypes. The women who are, still about 90% of primary homemakers are women. And so who's raising boys to be in the man box. So it's a really tragic cycle that ends up harming boys and men who don't seek the medical care that they need, who end up dying at higher rates, death by suicide, who end up engaging in higher risk behaviors, which leads to higher death rates. And then even something as simple as going to the doctor. Men are less likely to go to the doctor when they're sick, and they're less likely to comply when they've received medical care, all of which means that traditional masculinity is literally killing boys and men. Yeah, and it's quite scary. As I said, I was talking to you about I'm a mom and I have a son, and I'm raising a son in this country, and it's always been such a close thing to my heart. But I'm very impressed or really grateful that you guys are actually also very dedicated in education. So these films have curricula that you guys created and that you share with schools. Can you speak about how that works and how can schools access this material, and what material is given to them apart from the actual film? Yeah, so any educators or anyone on the internet, whether you're, a parent or you're a teen who is struggling, you can access our curriculum on our website, www.thereproject.org. So we have those materials accessible, and that the primary focus of our curriculum for the mask you live in is around social emotional learning. So actually learning about yourself as an emotional being, for girls, for boys, for gender non-conforming folks. So learning to be an emotional creature, and then learning to manage those emotions and show them and use them in very healthy ways. So it's very much focused on well-being and mental health. And nothing that we do is about blaming boys and men or girls and women. It's very much about critiquing the systems that produce these issues. It's interesting to hear that, it's something that we can all talk about and move forward with, and your projects are amazing, and these are all free to the audience. Anybody can access them on your computer. Well, you can stream any of the films for $1.99 on various sites, but Vimeo is our primary site. For educators, there's a licensing fee, but you can contact us if you can't afford that. So we, obviously we're a nonprofit organization, but we're trying to make our materials as accessible as possible to anyone and everyone who needs them. Yeah. And so you do all of this amazing work with the Representation Project, but then you also do your own work. And can you speak about this work about rape on campus and how you support the struggle of students, and also how to support the faculty on higher education campuses? Yeah, so a decade ago in 2011, we, a small group of us, a group of 2 faculty members and 7 students at various institutions across the United States, had the idea that we needed to launch a national social movement around sexual violence. And we decided to focus our efforts on college campuses with the intention that it would spill over into the broader culture, with the idea that if, we could get people to care about sexual violence on college campuses with our most privileged, 30% of Americans go to college. So our most privileged girls or young women, any action and any awareness that was raised there could be something that affects the broader culture. And indeed that happened. So we started the Campus Anti-Rape Movement, or CARM as it's called, back in 2011. We started filing lawsuits and federal complaints, and it really picked up speed in 2013. The nation started to talk about it. So it kind of unfolded. I teach about social movements, and this one unfolded in a way that we had predicted, but had no idea it would actually work this well. And then we saw the Cosby survivors coming forward in 2014, and many of them had come forward a decade earlier, but they weren't believed. But all of a sudden, you've got this fallow ground with, public opinion. People are aware of sexual violence. They're more aware of rape myths. And we did some tracking on this, where we just started to have a national conversation in 2013. So in 2014, Cosby survivors start coming forward, they're believed. 2015, we have
the women of Fox News coming forward. I was one of them. I filed a complaint against Bill O'Reilly and Eric Bolling, because I faced sexual harassment and gender discrimination at Fox. It was like the Wild West, and I was one of many, many women who came forward, Gretchen Carlson being the first really high-profile litigant around that. And those women, we had some success in holding Fox accountable. So in 2017, we see the emergence of the Me Too movement, which wouldn't have been possible without the campus anti-rape movement, all the efforts, and really 130 years of effort. Most of it started with Black women in Reconstruction, and Native American women. So women of color have really been at the forefront of anti-sexual violence work in the United States. But in the most recent wave, we see these white celebrity women who are beautiful. We care about their pain and suffering a little bit more than other people, right? And so we really see the floodgates open with the Me Too movement. And it's not to say that their pain and suffering doesn't matter. I'm not suggesting that at all. It's just that was a pivotal moment, because then we really started to care about it, even though we know that women of color are disproportionately affected by sexual violence in the United States. Although, all women are really, the gender gap, the gender basis for sexual violence is appalling. It's one in four girls and women will face some form of sexual violence over the course of her lifetime. It's 1 in 3 globally. So it's we have an epidemic of sexual violence, and our efforts have really in the past decade been focused on raising awareness. We're still continuing on. We'll be in the courtroom on Monday and Tuesday to support 7 of the survivors who are suing Dr. Heaps from UCLA. Hundreds of girls and young women have come forward to report his sexual violence. He's a gynecologist, or was a gynecologist at UCLA. So the fight just continues on. We have other Cosby survivor trials coming up. It's just nonstop, because the sexual violence against women of all echelons and backgrounds in the U.S. Is an epidemic. Yeah, I was speaking with a doctor years ago that does work in conflict nations in war and that go through pandemics, and he said the same thing that you said. It's like it's an epidemic, and if you look at it, if you really look at it, it just is so enormous that you almost don't want to even start anywhere, right? So it's like this incredibly vast, seeped into culture problem that continues to get worse. And I think that also, if you maybe can talk about what your next project, Fair Play, right, and how some kind of advances that we are doing, somehow the pandemic hits and now we're like screeching halt again towards what progress we had. So can you talk about this new project and how the pandemic is affecting the home care? And yeah, well, we know that initially 3 million women left the paid workforce during the pandemic, and 2 million are still gone, maybe a permanent loss. So it looks like a setback of an entire 30 years labor gains lost. And when I say labor gains, again, talking about paid labor. So our new film, Fair Play, which is made by the same person who directs all of our films, Jennifer Siebel Newsom, who's the first partner of California now. She has had this feminist vision for a long time to really expose how gender norms and stereotypes are limiting and damaging for everyone. And this latest project looks at how that plays out in the home, specifically looks at how domestic and care work in the home is so gendered that women end up taking on most of the burden, and that has profoundly negative effects on their mental health, their ability to manage paid labor with unpaid labor, the devaluation of that labor. It has negative effects on couples, right, who are in relationships. It has negative effects on children in relationships. We know that when there's more equality in terms of
fathers and mothers. If you're in a heterosexual family, those are your parents. We know that the more work fathers do, the better the well-being of their children. It also has big effects for society when we have women's invisible labor that is, valued at trillions of dollars annually. When it is simply erased and not considered a vital part of our economy, then we're not actually accounting for the cost of labor. So who bears that? Women bear it. Women bear it in terms of their mental health, in terms of their physical health. And if we could move toward more equality in the home, it would have ripple effects in all of these different sectors. And if we could view work that is done in the home as both not being gendered, as being visible instead of invisible, and as actual labor, then we could conceive of it in the way that we should, which is, Chase Manhattan does a study every year where they add up all of the work that's done in the home. So parents are, mostly mothers are, they're wet nurses, they are, cooks, they're cleaners, they're chauffeurs, and the wage is about $160,000 a year in unpaid labor. So it's really a call to redefine the way in which we think about care and domestic work. Yeah, and I think I was watching the trailer and says something like care work is about, it's not about women, it's about men. It's about their ability to at least to participate in this side of their life that is not available to them. Can you speak about that a little bit, about how, this missing part of what you were talking about before, this missing part of humanness that men are not allowed to be a part of? Yeah, and we know from great data from Equimundo that men during the pandemic who spent time in the home engaged in care and domestic work loved it. They love spending time with their kids. Yeah. On average, their happiness went up. They reported that they would prefer that their life move forward with the ability to spend more time with their children. And yet when you think about, what a real man is supposed to be, the box that we put him in, he's supposed to be a breadwinner, and he's, it's shifting. I will say it's shifting, but there's still this stigma against men engaging in care work because it feminizes them. So it is fundamentally about misogyny, right? It is fundamentally about hating things that are associated with women and femininity. And so if we were to eradicate the misogyny in our lives, then men would have the freedom to do something that, according to surveys of men, bring them great happiness, which is spending more time in the home with their kids, doing care work. It wouldn't just be making women's invisible labor visible. If we had this revolution, which I think we should have, it would also be about the ways in which we structure paid work, mostly around men, in ways that limit their ability to achieve their full life happiness. Well, thank you so much. I mean, I'm so grateful that you took the time to speak to me. I really admire your work. It's phenomenal, and I'm really, really in debt to you. Well, right back at you. I mean, Wade has been, at this nexus of activism and performance, and there's nothing more powerful, right? Our model of change, there's nothing more powerful than entertainment, than media, than visuals, to really get people to sit up and look and listen to messages that otherwise might pass them by. So we're both in the business of our model of change being essentially a Trojan horse, where you're entertaining people while you're, raising their awareness and hopefully revolutionizing the world. I had the breast pump in the diaper bag in the passenger seat of my car. I was racing to get Zach at his toddler transition program. I had a client contract in my lap. The pen would stab me in the vagina. Seth decided to send me a text. I'm surprised you didn't get blueberries. I remember thinking to myself, I'm the default for literally every single household and domestic task for my family. When I became a mom, I felt like my identity completely changed. I really didn't understand the amount that she had to endure. Es una presión tremenda. Tremenda, yeah. It goes back to the twisted notion of, well, you just gotta ask for their help. I don't want to ask. What time? Yeah, I have 2 phone calls from work already today. I became obsessed with a quest to figure out what was happening to us. When it comes to care, we're so far behind. We're saying we value work,
more than we value our families. There's this hidden message there, which is it's just too expensive to support women. Work-family conflict, it's not even about women, it's about men and gender pressures on men. It is for men what feminism is for women. For women to step into their full power in the world, it requires men to step into their full power in the home. That's a legacy that we all deserve. Hi everyone, my name is Ying Yue. I'm the artistic director of my dance company YYDC, which is a New York City-based non-for-profit contemporary dance company. I'm honored to be included as this year's speaker for WADE's Festival 2022. I believe it's an important movement to remind the community and then to listen to the story of female artists has to listen to their experience and then their struggle to remain in the workplace. In this case, go back to studio, go back on stage, while struggle their role as new mom, have a new baby at home. So I do believe we need to open the space for people to safely speak about their own struggle, not only just focus on the success, but the whole process that made what they have to compromise, what they have to sacrifice in order to just continue their career. So I think my voice today in the video is just to send that reminder to tell people before anything, we have to understand, we have to learn, we have to offer that support and respect. So there's a lot we can do just to help them to feel they are part of the community, what they're going through is understood, and we are here to support in any way we can. Buonasera, sono qui in colloquio con Annalisa Tonarelli, ricercatrice in sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze e docente di sociologia del lavoro e di cultura, società e sviluppo presso la Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell'Università di Firenze. Grazie per aver dedicato questo tempo per far parte del Festival WADEintoACTIVISM. Come stai? Grazie a voi per l'invito, è un vero piacere essere collegata in video con voi e avere la possibilità di incontrarvi. Grazie. Annalisa, cominciamo. Vorrei un po' inquadrare la nostra conversazione intorno alla tua ricerca sul lavoro e le disuguaglianze e vorrei partire da dove siamo adesso. Quindi puoi parlare un po' di come la pandemia ha influenzato l'occupazione femminile? Certo. Allora, io credo che per un pubblico non italiano la cosa più importante sia partire un po' da quelle che sono le caratteristiche dell'occupazione femminile in Italia, che diciamo si contraddistinguono per una debole partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Cioè le donne che entrano nel mercato del lavoro, che quindi sono disponibili a trovare un'occupazione, sono ancora molto poche. Immaginate che circa la metà, soltanto la metà più o meno delle donne in età attiva in Italia cercano un lavoro. Non lo cercano perché hanno hanno poche chance di trovarne uno che è congruente con le loro aspettative, soprattutto se si tratta di donne con un elevato titolo di studio, una quota sicuramente in crescita tra le nuove generazioni, ma quindi c'è un effetto di scoraggiamento, ma c'è un effetto anche di persistenza di alcuni modelli culturali che rispondono un po' allo stereotipo della donna italiana, che immagino che sia abbastanza presente oltreoceano, e cioè il fatto che i ruoli domestici e di cura in Italia vengono ancora molto visti come una titolarità esclusiva delle donne. Ne parlavo stamattina a lezione con degli studenti di un master,
a cui spiegavo che ancora in Italia, secondo l'indagine sul World Value Studies, che è un panel che analizza la dimensione dei valori nei vari paesi del mondo, bene, emerge come in Italia le donne e uomini che considerano che il posto della mamma sia accanto ai figli piuttosto che al lavoro, e che se le donne vogliono avere una relazione calda, affettiva con il figlio, non devono mandarlo all'asilo nido, o che i padri sono ugualmente capaci di prendersi cura dei figli rispetto alle madri. Ecco, noi se andiamo a vedere questi dati relativamente all'Italia, capiamo come mai tante donne, oltre a essere riscoraggiate, restano fuori dal mercato del lavoro, anche perché sono un po', diciamo, condizionate, quindi costrette o fortemente motivate al lavoro di cura. A questo dobbiamo aggiungere, ma diciamo rispetto a questo fattore negli Stati Uniti, diciamo il modello di welfare è tale per cui non è una cosa che fa desta tanta sorpresa. In Italia mancano quei servizi di cura molto capillari, come vengono messi a disposizione nei paesi del nord Europa, dove invece le donne hanno possibilità di lasciare i figli a servizi dove lavorano altre donne e che consentono appunto di attivare un meccanismo virtuoso di partecipazione. Quindi intanto, per capire il mondo del lavoro italiano al femminile, è importante tener conto che si parla soltanto del 50% delle donne che potrebbero lavorare. È vero che ce ne sono una parte che lavorano nell'economia informale, quindi nel lavoro non dichiarato, nel lavoro... Però diciamo, è una componente minima. Il fenomeno a livello macro riguarda diciamo, la partecipazione al mercato del lavoro formale. Cosa succede di queste donne che entrano nel mercato del lavoro? Allora, il tasso di disoccupazione è abbastanza, diciamo, è in linea con la media europea, quindi non c'è un fenomeno importante di disoccupazione femminile, ma perché le donne non ci provano nemmeno a cercare lavoro, quindi non sono nemmeno troppo disoccupate, piuttosto che essere disoccupate rimangono a casa. Anche perché la disoccupazione non è sostenuta da un punto di vista delle politiche attive per il lavoro o delle politiche passive, quindi non c'è un sussidio di disoccupazione in Italia. Quindi perché una donna dovrebbe andare a dichiararsi disoccupata se non ha alcun vantaggio? Anzi, pensate, una cosa paradossale, se tu ti dichiari disoccupata, questo ha un elemento di svantaggio, per esempio se rispetto alla possibilità di accedere ai servizi di cura per i bambini all'asilo nido, perché si presume che se sei disoccupato allora i bambini te li guardi da te, e quindi questo non incentiva a entrare dentro il mercato del lavoro. Cosa accade alle donne che lavorano? In quali settori? Quelle che veramente trovano un'occupazione, che sono circa, ora il dato preciso non me lo ricordo, però una componente più bassa della media europea, però diciamo non bassissima, anche perché, ripeto, una buona componente non prova nemmeno a trovare l'occupazione. Allora, diciamo, l'occupazione continua a essere un'occupazione molto segregata da un punto di vista settoriale, cioè le donne lavorano prevalentemente in alcuni settori, e soprattutto nel settore terziario, nel settore della cura, della pubblica amministrazione, anche del commercio, della ristorazione, degli alberghi, in molto di quel lavoro con una forte componente relazionale, quel lavoro che è stato chiamato lavoro che si fa col cuore, con la relazione, dove c'è una dimensione emotiva molto, molto forte. Ci sono delle bellissime ricerche che sono state fatte su questo tema anche negli Stati Uniti, quindi è un tema che sicuramente conoscete bene. Quindi le donne sono entrate sul mercato del lavoro, ma prevalentemente si addensano in alcuni settori specifici. Cosa è successo con la pandemia? Allora, contrariamente a quello che prima, un dato che riguarda l'occupazione, cioè quanti posti di lavoro ci sono e come sono stati distribuiti e come diversamente le cose sono andate dopo la pandemia. Allora, faccio un passo indietro. La crisi del 2008, la crisi finanziaria del 2008, aveva visto una sostanziale tenuta delle donne. Le donne non avevano perso occupazione. Perché? Perché la crisi aveva impattato prevalentemente nel settore industriale,
la crisi del 2008 che si era agganciata a un processo di deindustrializzazione dell'industria di base, a un processo di trasformazione digitale del lavoro, a un processo di globalizzazione della produzione industriale con minore valore aggiunto, le donne che invece lavoravano nei servizi hanno mantenuto la loro occupazione perché sono state meno colpite. Per esempio, un settore che è andato drammaticamente in crisi è quello dell'edilizia, nel 2008 è quello dell'edilizia, ma le donne non lavorano nell'edilizia perché abbiamo detto che lavorano solo in alcuni settori e non in altri. Ecco, quindi le performance delle donne erano state, anzi avevano recuperato un po' nel gap rispetto agli uomini perché diciamo, gli uomini erano calati come occupazione e le donne no. Ecco, quello che invece è successo con la pandemia è che anche l'occupazione femminile è diminuita. Perché? Perché sono entrati in crisi quei settori, anche quei settori dove le donne erano presenti. Durante il lockdown, ristorazione, turismo, che è un settore che in Italia conta moltissimo, è stato sostanzialmente fermo. Questo ha significato la perdita di tanti posti di lavoro, peraltro di persone che avevano una scarsa protezione sociale, quindi redditi già molto bassi, e quindi si sono trovate in grandi difficoltà. Non solo si è persa molta occupazione femminile, ma c'è stato anche un impoverimento generalizzato delle donne in virtù del fatto che perdevano un reddito modesto e che non avevano riserve accumulate precedentemente. Quindi sicuramente la pandemia ha impattato fortemente sulla posizione di mercato delle donne. Sono diminuite le possibilità, redditi già bassi hanno favorito, perdita di redditi già bassi, hanno favorito una maggiore esposizione alla povertà. Poi dopo il lockdown le cose sono un po' riprese, però qui entra un problema che è quello del lavoro a distanza, che abbiamo sperimentato, quindi chiamiamolo smart working, anche se non sempre è smart, almeno nella declinazione italiana. Lavorare a distanza ha avuto delle implicazioni importanti. Allora, in primo luogo ha avuto un effetto legato alla quantità dell'occupazione, al tema che dicevo adesso. Ha contribuito a erodere ulteriormente le posizioni lavorative. Pensate all'esempio di donne che lavorano nella pulizia, nel settore della pulizia degli ambienti, della pulizia industriale, nelle pulizie degli immobili dove ci sono banche, organizzazioni. Nel momento in cui queste organizzazioni, queste istituzioni, queste imprese lasciano i lavoratori a lavorare a casa in smart working, è evidente che finisce il lavoro, finisce o si riduce moltissimo il lavoro nei settori di servizio. Vuol dire che le donne perdono il lavoro oppure vedono diminuire tantissimo il numero di ore lavorate. Riuscivano a mettere insieme uno stipendio piccolo con 20 ore alla settimana, il contratto rimane, ma magari le ore diventano 10 e quindi guadagnano la metà. Questo è un fenomeno che si è verificato molto, quindi si è diciamo, ristretta la componente occupazionale, non necessariamente vista come numero di teste, ma vista come numero di ore di lavoro, considerando che in questi settori la variabilità dell'orario è molto forte. Poi ci sono state altre implicazioni, cioè implicazioni che sono legate al come le donne lavorano, come, diciamo, cambia il lavoro delle donne se fatto da remoto. Quindi non tanto quelle che subiscono delle conseguenze indirette dello smart working, ma quelle che lo smart working lo sperimentano direttamente. Allora, sicuramente io, diciamo, da questo punto di vista ci sono state tantissime ricerche che sono state fatte in costanza di pandemia o negli anni immediatamente successivi. Io stessa ne ho fatta una presso l'Università di Firenze sul personale tecnico-amministrativo e i dati un pochino concordano nell'evidenziare come il lavoro si sia fortemente modificato. Il lavoro fatto a distanza è un lavoro che contribuisce, diciamo, che perde un po' la dimensione relazionale, quindi la dimensione informale del lavoro, in positivo e negativo. Quindi da un lato toglie fattori di conflittualità sul lavoro, ma dall'altro, per esempio, diminuisce questa dimensione dell'intelligenza relazionale per cui si riescono a fare delle cose meglio e più piacevolmente perché condivise con gli altri.
Il lavoro si è fatto tendenzialmente più burocratizzato, si seguono di più le procedure, c'è meno spazio per l'innovazione, che nasce anche da una dilatazione dei tempi. Ci sono stati però anche molti vantaggi. Per esempio, il vantaggio è stata una maggiore autonomia nel gestire il carico di lavoro e anche nell'organizzazione dei tempi. Questo è stato un fattore sicuramente positivo, che però, perché appunto i racconti che emergono dalle interviste che ho realizzato, per esempio le donne che durante il giorno possono stare a casa con i figli e la notte o la mattina presto lavorano per l'ufficio. Allora, questo ha evidentemente dei vantaggi, ma anche degli svantaggi, e cioè una saturazione dei tempi di vita in cui contemporaneamente si deve stare, sempre rimanendo a casa, al lavoro e con i figli. Cioè è stato un modo attraverso il quale, grazie a questa possibilità di auto-organizzarsi, le donne non hanno risolto in autonomia a livello individuale e privato, anche attraverso un grande sforzo, un sovraccarico, un problema che dovrebbe essere invece un problema sociale, cioè come si consente alle donne di stare a casa con i figli e allo stesso tempo di poter partecipare al mercato del lavoro. Pensate in modo paradossale che le donne in smart work, cioè le donne e uomini in smart working, non hanno, diciamo, sulla base di una normativa, ora non voglio dire sciocchezze, non mi ricordo se è cambiato o no, o se è stato qualcosa legato solo alla pandemia, ma ci dà un po' il senso di come viene visto il lavoro, lo smart working. Chi era in smart working non poteva chiedere congedi parentali, come se si stesse a casa a lavorare, ma siccome si era a casa a lavorare si potevano guardare anche i bambini. È evidente che sono delle esigenze diverse, che possono forse meglio conciliarsi nel momento in cui non devi fare gli spostamenti per andare a lavorare, in cui se devi mettere sul fuoco l'acqua per fare la pasta, puoi farlo anche se stai al telefono a parlare per questioni di lavoro. Però non può essere questa la soluzione di un problema così diffuso e così importante come quello dei servizi per l'infanzia. Ecco, quello che emerge dai dati delle ricerche è che quindi l'esperienza del lavoro a distanza favorita dalla pandemia, forse diciamo, la pandemia ha spinto verso una direzione che si stava comunque già prendendo in molte organizzazioni che consentivano il telelavoro, anche se il telelavoro ha caratteristiche un po' diverse, sicuramente ha degli aspetti positivi, ha avuto degli aspetti positivi per le donne, ma ne ha avuti altri negativi, quindi questa saturazione dei tempi, questa difficoltà a trovare degli spazi per il lavoro in una casa dove se più di un membro lavora a distanza, studia a distanza, è emerso come siano sempre le donne a adattarsi nello spazio meno funzionale. Quindi se c'è uno studio in casa sarà dell'uomo, dei figli. Magari le donne, come raccontano in alcune interviste, si accontentano dell'asse da stiro in uno sgabuzzino, oppure lavorano in camera sedute sul letto. Ecco, quindi anche nella gerarchia, la gerarchizzazione degli spazi e dei tempi durante il lockdown e successivamente attraverso il lavoro a distanza ha diciamo, reso evidente questa posizione ancora, chiamiamola subalterna, delle donne o comunque fortemente discriminata delle donne all'interno diciamo, come soggetti che hanno minor diritto a dare priorità al lavoro rispetto agli uomini e rispetto anche ai figli che studiano. Quindi diciamo come se le donne italiane non riuscissero a togliersi di dosso questa idea che sono un po' delle lavoratrici di serie B, che il loro reddito è un reddito integrativo rispetto a quello familiare e che il loro lavoro vale meno perché comunque è sempre un po' a mezzo servizio con il lavoro di cura. A parte il fatto che mi ha fatto pensare a quando io ero nel lockdown, io sono una madre single, single mom, quindi sono solo io, però mio figlio, quando noi siamo andati nel lockdown, lui aveva 16 anni.
Quindi, cioè, a 16 anni non è che gli dovevo stare dietro. Ovviamente io dovevo lavorare da casa, dovevo insegnare le lezioni di danza da casa, 2 al giorno, e ovviamente avevo orari specifici. Dovevo iniziare alle 9:10 e mezza, dall'1:15 alle 3:15, quindi quei tempi erano i miei. Quindi mi ha fatto pensare che pensavo sempre che se questo era successo quando lui aveva 4-5 anni, io non avrei idea come aver fatto durante quel tempo, perché cosa faccio? Sono qui da sola col bambino che ha 4 anni, quindi questa è una cosa che mi è stata proprio vicina a me. E l'altra cosa che mi ha fatto pensare è che il fatto che il 50% delle donne cercano lavoro o hanno lavoro o non hanno questo aiuto se sono disoccupate, va proprio all'idea che se sei in una relazione abusiva e non hai sostegno economico, non ne vai via. Quindi Certo. anche questa è l'altra cosa, che questo festival è dedicato a questa situazione, il Lido gatto, gatto, gatto. E anche questo da pensare, perché io sento anche specialmente in Italia, ma da tutte le parti del mondo, ma perché non vai via? Ma vai via, no? Vai via dalla relazione abusiva, vattene. Ma se non hai se non, cioè, mi hai fatto pensare a questa situazione che è molto Certo. più complicata che andarsene via. Cioè, dove va? Certo, non è facile, anche rispetto al fatto di vivere delle condizioni di lavoro che fanno stare male, che creano, quindi appunto, al di là di quelle irregolari, però anche in cui non c'è un benessere, non c'è la capacità di valorizzare le proprie competenze, la possibilità di valorizzare le proprie competenze, è difficile lasciarlo perché comunque il mercato del lavoro offre molto, molto poco. Certo, in alcuni settori no, se vuoi andare a fare le pulizie più o meno trovi sempre, ma trovi dei piccoli frammenti di lavoro, con condizioni salariali molto basse. Ok, la domanda del secolo. Wow! Le donne possono Mm. avere tutto? Sì, bisogna vedere cosa è tutto. Ok. Allora, intanto, diciamo, io penso di sì, perché gli uomini possono avere tutto e le donne no? Però forse devono ridimensionare alcune aspettative. Per esempio di essere necessariamente madri performative e donne performative, così come dovrebbero rinunciare gli uomini. Cioè forse se ci fosse un adeguamento delle aspettative individuali e nella relazione, e ci fosse una maggiore collaborazione, una più equa divisione sessuale del lavoro, penso all'Italia, del lavoro e delle aspettative legate al lavoro produttivo e riproduttivo, quindi i padri che magari cambiano male i pannolini, ma poi imparano e ci si divertono, le mamme che magari non riescono a essere sempre lì a quando ci sono le recite a scuola e qualcuna la perdono, ma che questo non le renderà delle madri inadeguate, che potranno essere in alcuni momenti delle donne, delle lavoratrici performanti, e in dei momenti saranno un po' più stanche. Perché è lo stesso per gli uomini, che invece che a un certo punto, fase della vita, quando diventano un po' vecchiotti o quando sono in una fase iniziale, investono tutti loro stessi nel lavoro, magari pensano che è una dimensione importante su cui investire anche quella della famiglia, delle relazioni. Quindi credo che ci sia la necessità di rinegoziare nel rapporto fra i generi le priorità reciproche, le aspettative reciproche. È ovvio che tutto questo può essere fatto se il mondo del lavoro aiuta, cioè le aspettative delle imprese sono congruenti con questa idea di poter avere tutto e quindi aiutano a avere tutto, non tirano verso una dimensione, e se le istituzioni, e quindi il mercato in una economia di mercato, il welfare, i servizi, laddove ci sono, dove rimangono, aiutano a fare questo, ma anche dove i modelli culturali sostengono, perché finché, ti faccio un esempio italiano che magari hai presente, c'era fino a un annetto fa una pubblicità di una marca di latte artificiale
che apriva la pubblicità con l'immagine di una donna e diciamo dove si intravedeva il seno di una donna, molto casto ovviamente, e diceva: nei primi 1000 giorni di vita ha bisogno di te. Dopo c'è il nome della casa produttrice. Allora, capisci che questo è un messaggio molto forte, vuol dire che per 1000 giorni, che sono quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, i bambini hanno bisogno della mamma, perché deve essere lì pronta a allattarli. Capisci che questo è un messaggio che, diciamo, colpevolizza molto le donne che invece hanno un orizzonte di allattamento, se ce l'hanno, molto più limitato, perché magari devono tornare al lavoro, e soprattutto è poco congruente con i congedi di maternità, almeno quelli italiani, che sono fra i più lunghi, quelli di maternità credo che sia il più lungo del mondo, però è comunque di massimo 4 mesi dopo il parto. Quindi è evidente che c'è qualche cosa che non torna fra i modelli culturali che già esistono e che vengono riproposti e quella che è l'architettura istituzionale del nostro paese e anche le opportunità che vengono offerte dalle imprese. Mi fa schiantare la cosa perché io ho allattato mio figlio un anno, ho smesso, che poi me lo portavo sempre dietro, l'allattavo, me lo sono sempre portato dietro, o mi facevo, sai come si chiama, la pompa? Sì. E poi ha cominciato a mordermi, mi mordeva, c'aveva denti, ma non lo voglio fare più questo, quindi dopo un anno ho smesso.